মাসরুর আনমিউট করেন। Now I would like to request Pete Mason from Socialist Party. Can you please tell something? I would like to say that Socialist Party is from the very beginning with our struggle against the GCM in the UK. In the very cold winter, December, they always join the demonstration, and especially Pete and Helen here. Helen, I would like to thank them to join this meeting as well today. Well, thank you very much, Actor. Can you hear me okay? Yeah. Yeah, okay. Well, I'll be very, very brief and go straight to the point. As far as global coal management is concerned, as far as the Socialist Party is concerned, I'm sure I can speak for the Socialist Party. I'm a member of the East London Socialist Party myself. That all these firms that produce energy for the world that source of energy for ordinary people should not be in the hands of private entrepreneurs of this criminal nature, but in general, that they shouldn't be in the hands of the capitalist class. They should be in the hands of the people. Now, what the Socialist Party therefore calls for is the energy industry to be brought under nationalisation, put into public ownership. Now, we know we have vast experience of governments nationalising enterprises only to suck the lifeblood out of them and to use them to enrich themselves. And we most recently saw that when the banks were nationalised in the UK and around the world. This was not anything to do with putting those assets in the hands of the people, but of course, in order to bail out the thieves that were running the banks. So although we say that they should be brought into public ownership, we have to then go on to explain that we don't mean we've learned from the past, if you like, and the way that assets have been nationalised in Bangladesh, that they've been nationalised in the UK. It's very similar. They're done only on the basis of enriching the capitalist class. So we say that the board should be sacked, that the workers in those industries should be put in control of those industries. That is to say, in the case of the energy industry, you would have one large enterprise. In the past, of course, we had British Petroleum. It was a single enterprise, and but it was run as a capitalist firm, despite being under public ownership. And we would say there should be workers' control. The board of directors would be elected, both from the workers within the plant. We argue that people who are at the sharp end, who do the work, know the industry best. And there would be a third of the directors come from a socialist government. And maybe a third from the public, or that kind of arrangement. Obviously, we wouldn't dictate exactly how it would be run. That kind of thing. It might be a third from the trade union movement. So we call for the nationalisation of these energy assets under workers' control and management. Also, not just workers' control, but their day-to-day management on the basis of that. And for no compensation to be paid. And this is another critical thing. We had the railways were nationalised in the UK in 1945, and huge amounts were paid to the former owners who'd only run them into the ground and crippled the railways in terms of massive debt ever since. So again, it was another way of sucking dry the assets that have been put into the public hands. And from day one, they said, oh, look at the debts that this national industry has got. Wouldn't it be better if it were in private hands? And I think we can all agree here now that the privatization has gone so far in so many areas of the country that it is completely exposed as a complete failure. And the pendulum is swinging back our way, and it will be immensely popular, and in fact it always has been, but even more so today,
to call for these, the assets that are basic, fundamental to human existence, to human life, to be brought into public ownership. Thank you very much for inviting me along. Actor, you're on mute. Thank you, Pete. Sorry for this. I would like to request Mahbub Alam from Canada. I would like to tell you that anybody wish to speak in Bengali, you can speak. No problem. We'll make a summary. Okay. Thank you. Now I would like to request Mahbub Alam. Thank you, Masroor. Thank you, Mustafa Farooq. Thank you, the socialist. I really appreciate who are actually joining with us for our real struggle for our country and our environmental fight against this wrong way heading our government. And thank you, Mr. Anu Muhammad. Thank you, Ruin Hossein Prince, joining from Bangladesh. From Canada, all I like to say is our solidarity with this struggle is very, very evident. And we are always with this struggle. Many of our friends supposed to be joining today, but most of them has work. And actually today this is our work time. I'm lucky that I'm off from work today. So arranging this meeting, I'm again appreciating Masroor and Mustafa Farooq, and declaring my and Canadians solidarity with this movement. Thank you so much. Thank you, Mahbub Bhai. Now I would like to request Sam Sander. Sam Sander, who attended the GCM annual general meeting, advised them to apply for job seeker allowance. I remember he told them that you have no chance to get succeeded and no chance to get the project again. So what you could do, you could apply for job seeker allowance. Sam Sander, can you tell something, please? Yeah, thanks for that introduction. Yeah, good to see you, Actor. I don't have much to say, but it's nice to see you. Thank you, Sam. Sam, now I would like to request Mr. Rafiqul Hassan Jinnah. Dr. Rafiqul Hassan Jinnah is a member of the NCBD UK and the member of the Communist Party of Bangladesh. Thank you, Masroor and comrades. It just reminds me about last year's gathering in front of the London Stock Exchange. Despite the pandemic, our friends, many of I can see the faces from London here, some of them, we joined the meeting and protested. It was quite interesting to see that when the different groups of the environmental group joined and also raised their voices against the GCM. And from that day onward, despite all these odds, the fight is still going on about. Fulbari is a symbolic movement where people sacrifice their life to protect their livelihood, protect the environment, protect particularly the peasantry in Bangladesh. If you look in this country also, in the UK, recently we have seen that the new coal mine in the north, there is a plan to open that in the name of development. North of England, they're planning to open a new coal mine and to gather that, despite being the strong protest from lots of people in the country and others. So there is a point of, it's a global issue of this Fulbari, which is a symbolic part, but we are not very clear about that thing, that where this global movement is really leading to. Although everybody believes that this kind of anti-fossil fuel movement
which is really to protect the global environment and also reduce the carbon emission. When the science is developing on the other direction, the vested interest, and particularly the corporate business, is still trying to reduce the cost and produce that a disastrous project of coal mining. In Bangladesh, this is quite evident. And I remember when we were protesting, there was a Chinese chap, and there was also a reporter from there. And I said, look, I talked to him, and there was somebody from the Chinese embassy, and I told that, did you see these people, the Bangladeshis and also the people, local people, how they're protesting? How can you convey to your government that the GCM is now owned by the Chinese company? So it is, don't think that we'll give the blank check to even socialist country or what the country is thriving. So this was important issue that our movement has generated. How far we have achieved reducing the risk of this disastrous project to go ahead. That is, apart from that, that is quite obvious that we have not succeeded as much we wanted to from this outcome. Newer and newer fossil fuel use in Bangladesh and globally is still coming up. When I'm saying these things, I just read a very interesting report from Australia that how, by just using the spent out car tires and from the residue of the coffee beans, that you can produce that amount of carbon to bake it to the carbon oxide for the production of the steel, which will reduce the environmental disaster caused by the fossil fuel by about 80%. So instead of going forward with the science, that globally we are still saying this thing, and this must be known to the people. So even today's meeting is just to raise this issue that we are still very, very active in, from the environmental global point of view, from the point of our socialist movement, from the point of our the people's involved into that, particularly the agriculture and all these things in Bangladesh, that this movement should continue. And we know we have not achieved as much we have really wanted to achieve, but this can be done, and this awareness among the people. So by just preaching the convert, I don't think will be enough, but to make it to the whole community getting involved into the things. So although GCM, the full body day will come and go, but let us expand that ideas of to save the global environment, that we should go forward and protect the planet, protect the jobs of the common people, the working people, and also destroy the approach of the corporate capital to control not only the people's, but also the control the environment of the world. Thank you very much for joining, and I look forward for the progress of the movement. And we'd be very much happy to know from the full body representative, Mr. Sanjay Gupta, and to tell us exactly what's happening there. We want to have a first-hand report. Thank you. Thank you, Dr. Rafiqul Hassan. Now I would like to request Angela Ditchfield. You know, I would like to tell about the Angela Ditchfield. She actually took huge risks fighting against the GCM.
In 2018, GCM called their AGM at the Cavendish Square, London. Angela and 3 others who blocked the entrance, they glued their hand at the entrance, and the GCM could not actually hold their meeting as because their shareholder could not get in. Police came, emergency medical came. It took around 2 hours to remove them from the entrance, and they could not actually, GCM could not hold their meeting, AGM, in 2018. And later on, they filed case against Angela, Emmy, and others. So now I would like to request Angela Ditchfield. Later on, I would like to request from the full body, comrade from the full body, who is fighting at the field level. He will tell us their experience and what is going on there. Sanjeev Gupta. Later on, after Angela Ditchfield, now I would like to request Angela Ditchfield. Angela, you okay? She is not in the system. Not in the system? No. Oh, Angela left now. She was actually, okay. Might come later on. Okay, now I would like to request Sanjeev Gupta from Full Body. Sanjeev, আপনি বাংলায় বলতে পারেন, আমি আপনার বক্তব্য পরে ইংরেজি করে দেব। Sanjeev will speak in Bengali. Later on, I will translate into English. জি, প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই জাতীয় কমিটি যুক্তরাজ্য শাখাকে যে এই ধরনের একটা আয়োজন করেছেন। আজকে এজিএম তারা করছে, আমরা একটা খবর পেয়েছি। তো আসলে তারা ফুলবাড়িকে নিয়ে তাদের যে প্রকল্পটা ছিল, এটা সে সময় ফুলবাড়ির সর্বস্তরের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। আজকে 2021 সালে এখন এসে এশিয়ান এনার্জি কোম্পানি কিন্তু আর ফুলবাড়িতে সশরীরে নেই। তাদের 2টা অফিস শুধুমাত্র এখানে রেখেছে। 2টা অফিসেও তাদের লোকজন আসে না এবং লোকজন আসতেও পারবে না, কারণ মানুষ এখানে কোনোভাবেই এশিয়ান এনার্জি কোম্পানির কোনো লোককে ফুলবাড়িতে অ্যালাউ করে না। এবং এখানকার সর্বস্তরের মানুষ সে সময়ে যেভাবে এই ফুলবাড়ির এখানকার জমি, আমাদের বসত ভিটা, আমাদের কবরস্থান, শ্মশান থেকে শুরু করে আমাদের জাতীয় সম্পদ রক্ষার জন্য যে ধরনের চিন্তা চেতনা লালন করত, আজকে সে জায়গায় ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। তো এখানে কোম্পানি, মানে সবচেয়ে অবাক বিষয় যে কোম্পানি ফুলবাড়িতে নাই, কিন্তু তারা ঢাকায় আমাদেরকে নিয়ে নানানভাবে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করে। এবং বিশেষ করে এই যে যুক্তরাজ্যে তারা মাঝে মাঝে এজিএম বা শেয়ার হোল্ডারদের সাথে বসে, আমরা এখানে তাদেরকে সরাসরি আর আমরা পাচ্ছি না। আমাদের সরাসরি পাই একটা জায়গায়, যে আপনারা জানেন যে ফুলবাড়ির যারা মুভমেন্ট করছি আমরা, আমাদের নামে তারা 2টা মিথ্যা মামলা করেছে। এই দুটা মিথ্যা মামলায় আমাদের 19 জনকে আসামি করেছে তারা। এই 19 জনকে যে আসামি করেছে, এই যখন আমরা কোর্টে যাই হাজিরা দিতে, তখন তাদের কোম্পানির লোক আসে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যে কোম্পানির লোকজন যখন আসে, তখন তারা ফুলবাড়িতে কোনো লোককে পায় না। তারা দিনাজপুরে, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট শহর, এখানে কিছু মাস্তানদেরকে তারা ভাড়া করে তাদেরকে প্রোটেকশন নিতে হয়। তো এই প্রোটেকশনটা আসলে কখন নিতে হয়? যখন আমরা দেখি যে তাদের ফুলবাড়িতে তাদের কোনো অবস্থান নেই, ফুলবাড়ির মানুষজন চায় না মুক্ত কয়লা খনি, তখন তারা এই অবস্থানগুলো নেয়। আর আরেকটা বিষয় আমি অবগত করতে চাই, যে ফুলবাড়িতে তারা পারছে না এটা করতে। এখন তারা ফুলবাড়ির পাশেই এই যে 7 কিলোমিটার দূরে বড় পুকুরিয়া নামক একটা জায়গা আছে, যেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং আছে। সেই আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং কে তারা বিভিন্নভাবে প্রপোজাল দিচ্ছে, তারা এখানে ওপেন পিট করতে চায়। তো সেটাও তারা আদৌ পারবে কিনা, এটা আমরা আমাদের ভাবনায় আছে যে ওপেন পিট মাইনিং। আমরা তো বলেছি যে ফুলবাড়ি শুধু না, ফুলবাড়ি আন্দোলন একটা প্রতীক মাত্র। আমরা সে সময় দাবি করেছি যে ফুলবাড়ি সহ সারা বাংলাদেশেই এই ওপেন পিট মাইনিং করা যাবে না। এখানকার প্রাণ প্রকৃতি, পরিবেশ কোনোভাবে বিনাশ করা যাবে না। এখন বিষয় হলো যে তারা লন্ডনে তারা নামকরণ করেছে জিসিএম। এখানে তাদেরকে কোর্টেও অনেকবার বলেছে, হ্যাঁ, লয়াররা বলেছেন যে আপনারা জিসিএম নামে আছেন।
তারা জিসিএম নামটাও স্বীকার করতে চায় না। তারা বলছে না, আমরা এশিয়া এনার্জি নামেই আছি এখানে। এখন এশিয়া এনার্জি নামে তারা বাংলাদেশে কি করে, তারা এই তথ্যগুলো তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে দেয় না। এখন আমাদের এই আন্দোলনটা জারি আছে, আপনারাও এই আন্দোলনটা করছেন। ফুলবাড়ির বাসীর পক্ষ থেকে আমাদের এইটুকু খালি দাবি, আমরা দাবি করে যাচ্ছি যে এশিয়া এনার্জি কোম্পানিকে তাদের আমাদের এই বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করতে হবে, সরকারকে বলি। এবং সরকার, আমাদের সরকারের পক্ষে যারা এখানে আছেন প্রশাসন, তারা বলেন যে কোম্পানি তো এখানে সশরীরে নেই, এটা রাষ্ট্রের বিষয়। আমরা রাষ্ট্রকে বারবার আমরা দাবি জানাচ্ছি, রাষ্ট্রকে বারবার বলছি যে কোম্পানিকে তো বহিষ্কার করতে হবে, তাদের দুইটা যে অফিস তালাবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে, এই দুটো অফিসকে উচ্ছেদ করতে হবে। এবং সর্বোপরি যেখানে আন্দোলনকারী লোকদের নামে 19 জন নেতাকর্মীর নামে মিথ্যা মামলা করেছে, 2006 সালে চুক্তি হয়েছিল যে তারা আন্দোলনকারী কারো নামেই আর কোনো নতুন করে মামলা করতে পারবে না। তারা যে মামলাটা দিয়েছে, এই মামলা, এই মিথ্যা মামলাকে তাদেরকে, সরকারকে আমরা বলছি যে এই মিথ্যা মামলা উইথড্র করতে হবে। আমরা এই দাবি নিয়ে এখন পর্যন্ত এখানে লড়াইটা করছি, সংগ্রামটা করছি, এবং এখানকার দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষ এই লড়াইয়ের সঙ্গে আছে। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা ফুলবাড়িবাসী, দেশবাসী, এবং আপনারা যারা যুক্তরাজ্যে বা বিভিন্ন দেশে, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় যারা বিভিন্নভাবে আন্দোলন করছেন এই প্রাণ প্রকৃতি নিয়ে, ফুলবাড়ি নিয়ে বা বাংলাদেশের পরিবেশ প্রকৃতি নিয়ে, এই লড়াইটা আমরা সকলে একসঙ্গে করলে আমরা জয়লাভ করব। এখানে কোম্পানি তাদের পরাজয় নিশ্চিত। আমি আবারও এই যুক্তরাজ্য শাখা জাতীয় কমিটিকে আমি ধন্যবাদ জানাই আজকে এই ধরনের আলোচনায় আমাদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, কিছু বলার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Sanjeet. Sanjeet, you know that I have introduced him that he's from the field. He's actually living at the Fulbari area where the GCM want to do a open pit mine project. What he has said that actually that there is still very strong resistance in the field and people are against GCM. They would not allow GCM get in again in the Fulbari, and they would not be able to in Fulbari even they get the contract. There is no chance to. The resistance is buoyant and very strong, powerful, but they still have two office, closed office. And what they did, you know, that the Gary Like company CEO, he visited Fulbari possibly in 2016 or 17, I can't tell exactly. Yeah. The local people actually resisted him. So with the help of the police, they finally escaped the area without getting hurt. So they filed a case against the local activist, Fulbari activist. 19 people, they filed case against the 19 people. There is no office, there is a closed office, but what they say, see, when the case date at the district level, Dinaspur, they see the people, lawyer, and they are people with the gun, with the muscleman and criminals to, they attend the court. And what their demand is that government has to expel GCM from Bangladesh. They don't see full GCM in the local level, but they heard that GCM was doing something in Dhaka. They're organizing some meeting, this, that, and they are trying to do another open pit mine very close to, within 7 miles from the Fulbari open pit mine area. Its name is Boro Pukuria. So they actually want that we should keep our resistance on, keep our fighting on, not let this force get the contract again, demand Bangladesh government to expel this evil GCM and close GCM office from the Fulbari. It is closed, but still it is there, and withdraw the case filed against them. They demand immediate withdrawal of the case filed against them. This is their main point. Now I would like to request Helen, are you here? Helen? I'm not sure Helen is still here, but from the Socialist Party, Helen was here. And one our friend already. Yeah, left. Helen is here. Helen is here.
Helen, could you please tell something? She is our very brave comrade. She always join our struggle within the usually GCM, AGM take place in December, very cool time. We always get her in our struggle, and she is a struggling comrade. I would like to request Helen to say something. Possibly Helen is not. Helen, you muted. You have to unmute yourself. Possibly Helen is. Helen, can you hear us, Helen? Possibly he's not around actually. No, I don't see Helen's name here. Well, her name is here. Helen's from Socialist Party's name is here, but I think you can go to the next one. Let's move to someone else. And when she's here, I would request her again then. Okay. I would like to request Mr. Ghulam Kabir Bhai. He's our very serious comrade. And I would like to request Ghulam Kabir to say something. মিউট হয়ে আছেন? আনমিউট করেন। আপনার মূল্যবান প্রথম অংশটা শুনতে পাইনি তো। আবার মিউট হয়ে গেছে। যন্ত্র আপনাকে দিচ্ছে না। কবির ভাই আনমিউট করেন কবির ভাই। আপনি আনমিউট করেন নাই। আরেকবার চাপা দেন, আস্তে করে দিয়ে হাতটা উঠে ফেলেন। আনমিউট করেন। এটা আস্তে করে চাপা দিয়ে উঠে ফেলেন। এখানে না, তাহলে আবার মিউট হয়ে যাবে। ফারুক, তুমি করতে পারো মনে হয়। ফারুক, না, পারা যায় না। না, আনমিউট করতে পারি, মিউট করে দিতে পারি, কিন্তু আনমিউট করতে পারি। আনমিউট করতে। I can ask to unmute. ওই যে আস্ক করেছেন আনমিউট, সেটাতে টাচ করাতেই বোধহয় হলো আর কি। আচ্ছা, যাক মাহবুব ভাই, ধন্যবাদ। হ্যাঁ কমরেডস, আমি সবাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকের এই আয়োজন যারা করেছেন, এবং সবাই যারা বাংলাদেশ থেকে, কানাডা থেকে এবং আমাদের এখানে লন্ডন থেকে যারা জয়েন করেছেন, সবাইকে কিন্তু একসঙ্গে প্যানেলে দেখা যাচ্ছে না যদিও। তো আমি মোটামুটি যাদের কথা মশুর ভাইয়ের কাছ থেকে জেনেছি, এবং মুকুল ভাই মাঝে মধ্যে বলেছেন, তারপরে আলোচনা শুনেছি জিনা ভাইয়ের, তো তারপরে মিস্টার পিটের আলোচনা শুনেছি, থ্যাঙ্কস টু পিট। আর হেলেন, কমরেড হেলেনকে দেখে পাওয়া যাচ্ছে না, যাই হোক এইটুকু মোটামুটি আমি বুঝতে পেরেছি। এবং এই আলোচনা থেকে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এই যে আমরা বিলেতে তথা লন্ডনে আমরা যে ন্যাশনাল কমিটি একটা ব্রাঞ্চ করেছিলাম, সেখানে গোলাম মোস্তফা আছে, আমি আছি, আমরা সেই প্রথম থেকেই ছিলাম প্রচেষ্টাকালীন সময় থেকে, এবং এখনো আছি। মৃত্যুই থাকতেই হবে, কারণ আমার দেশের সম্পদ। আর এক কথায় যদি বলি, পৃথিবীর সকলের সম্পদই তাদের দেশের সম্পদ, তারা ভোগ করবে না, করবে আরেক দেশের এসে, এটা তো কখনোই মানতে পারবে না এটা, এবং এটা মৃত্যুকাল পর্যন্তই চলবে, এটার জন্য ইটারনাল আর কি। সুতরাং আমাদের যে সংগঠনটি আমরা করেছি, আজকে মুকুল ভাই আছেন দায়িত্বে, মশুর ভাই আছেন দায়িত্বে, ফারুক ভাই একসময় দায়িত্বে ছিলেন, মুস্তফা ভাই একসময় দায়িত্বে ছিলেন। আমরা আশা করব যে এই যে একটা আয়োজন আজকে করলাম সেটা, এবং এর আগেও আয়োজন হয়েছে, আমি তো ছিলাম না, থাকতে পারিনি নিয়ে। তো সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, যাতে আমাদের এই সংগঠনটি এই প্রক্রিয়ায় একটা সুন্দর অবস্থায় থাকে, সেই অর্থে আমি বলেছি আজীবন থাকবো। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এর আগে যতগুলো ডিসিএম এর যতগুলো জেনারেল মিটিং হয়েছে, জিএম হয়েছে, তার বোধহয় আমার মনে হয় 2-1টা বাদ দিয়ে প্রায় সবকটিতেই আমি জয়েন করেছিলাম, এবং সেই সব অভিজ্ঞতাগুলো আমারও আছে, যেগুলো একটু আগে মশুর ভাইও
বিভিন্ন বক্তব্যে বলেছেন যাদের যাদের অবদানের কথা। তো এখন প্রশ্নটা হলো যে এইটা একটা ফ্রড সংগঠন, একটা ফ্রড কোম্পানি জিসিএম। এই এই ফ্রড কোম্পানিটা বাংলাদেশকে ফ্রড করছে শুধু না, হিসেবে তার অনেক জায়গার অনেক দেশকে ফ্রড করছে। কিন্তু আমরা আমাদের দেশ নিয়ে ভাবছি যে এই জিসিএম এতদিন ধরে জেকে বসে একটা ফ্রড করে যাচ্ছে, অথচ তার জন্যে মানে মানে কেউ কিছু বলছে না, কিছু করছে না। কেমন যেন মনে হয় আমরা শুধু এই যে একটা কমিটি করেছি সেই কমিটি থেকেই আমরা চিৎকার করে যাচ্ছি, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন অবশ্যই। এখানে আমরা যেমন দেখছি সোশ্যালিস্ট পার্টি বা আরো অনেকেই সাপোর্ট জানাচ্ছে, ঠিক সেইভাবে আরো হয়তো হচ্ছে, কিন্তু এটা যেন ব্যাক পাচ্ছে না, এটা যেন একটা অবস্থায় যাচ্ছে না, একটা ফ্রড, এবং ফ্রড করে যাচ্ছে আমাদের দেশের সঙ্গে, আন্তর্জাতিকভাবে সেটা সকলেই জানে। অথচ আমরা সেই জায়গায় কেন উত্তপ্ত করতে পারছি না, অর্থাৎ সোজা কথায় তাওয়া কেন আমরা গরম করতে পারতেছি না, এই ধরনের একটা কি বলা যায়, নিরাশাবাদ বলবো না, এটা অনুভূতির কথা বলছি যে কেন আমরা করতে পারবো না। সেই অবস্থায় আমাদেরকে যেতে হবে। এবার যদি থাকতো এই সুযোগটা, করোনার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ করোনায় মারা গেছে, আমাদের এখানে বিলেতেও মারা গেছে, তো সেটা যদি না হতো তাহলে নিশ্চয়ই আজকে আমরা ওখানে যেতে পারতাম, আমাদের এই কণ্ঠ আরো বৃহৎ ভাবে রেইজ করতে পারতাম। সেইখানে আমরা সমবেদনা কিংবা সহানুভূতি জানাবো যারা ফুলবাড়িতে তাদের জীবনকে সামনে ধরে দিয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের প্রতি তো আমাদের শ্রদ্ধা আছে। যারা এখনো যেমন এই যে এখন যার কথা বললেন মশরুর ভাই, যিনি বক্তব্য রাখলেন, আসলে সকলের কথা আমার মনেও থাকে না, সঞ্জিত নাকি সঞ্জু, আমি যদি নাম ঠিক না ভুল না বলে থাকি, এনিওয়ে ওনারা এই যে এখন সংগ্রামের একেবারে সামনের কাতারে আছেন। আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন আমরা প্রবাসে থেকে আপনাদের প্রতি যত ধরনের সাপোর্টের দরকার আমরা দিয়ে যাব। আপনারা নিশ্চিন্তে আপনাদের সংগ্রাম আন্দোলন চালিয়ে যান। ফুলবাড়ি একটি প্রতীক, এবং সেটা আমি বলবো যে বিশ্বের সকল মানুষের নিজের সম্পদ নিজে আহরণ করার, নিজের সম্পদ নিজে ভোগ করার অধিকারের সংগ্রাম, এ সংগ্রাম থাকবেই, এ যুদ্ধ চলবেই, এবং আমরা বিজয় ছিনিয়ে আনবই। ধন্যবাদ। Thank you, Kabir Bhai, for your valuable speech. And he actually said that we would continue our struggle, and he thanks all our friends to join this struggle, especially the Socialist Party and others. And people should have their right to access their natural resources of the country. Now I would like to request Jahirul Islam as a comrade from the Socialist Party in Bangladesh and leader of the NCBD Bangladesh. Thanks. Jahir Bhai. Unmute your microphone, yeah. Thanks all everybody, our global comrades. I would like to speak Bengali. আমি কিছু বলবার ক্ষেত্রে অভিভূত বোধ করছি। আপনারা যারা বিশ্বময় এই বাংলাদেশের উপরে আছর করা যে এশিয়া এনার্জি, তারপর রূপ পরিবর্তন করে গ্লোবাল কোল ম্যানেজমেন্ট, তারপর রূপ পরিবর্তন করে পাওয়ার চায়না, এরা যে বাংলাদেশের উপরে তার থাবা বিস্তার করছে, সেইটার বিপক্ষে যে আপনারা আন্তর্জাতিকভাবে অবস্থান নিয়েছেন, এই জন্য আপনাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এজন্য যে আমাদের দেশের মানুষ দরিদ্র, অশিক্ষিত, তারা জানে না এশিয়া এনার্জি, গ্লোবাল কোল ম্যানেজমেন্ট কিংবা পাওয়ার চায়না কি করতে চায়। আপনারা জানেন, সেই জন্যে আপনারা লড়ছেন, আমরা আপনাদের সাথে আছি, আমরাও লড়ছি। আমাদের লড়াইটা আরো বেশি
গতিশীল করার জন্য আমরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করছি। এই চেষ্টা আমাদের বাঁচবার জন্যেই। আমাদের দেশে আপনারা জানেন দিনাজপুর আমাদের দেশের সর্ব উপরের জায়গা। ওখানে যদি সালফার ছড়িয়ে দেওয়া হয় পানিতে, সারা বাংলাদেশে সালফার কন্টামিনেটেড হবে। ওখানে যদি ভূগর্ভস্থ পানির স্তরকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়, সারা বাংলাদেশে এটা এফেক্টেড হবে। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ, সেই কৃষি এখনো পর্যন্ত দিনাজপুরের কাটারি ভোগ পৃথিবী বিখ্যাত ধান, আমাদের সেই কৃষি বিপন্ন হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে যদি ওখানে আসর করতে পারে এই পাওয়ার চায়না বা এশিয়া এনার্জি বা গ্লোবাল কোল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাকার নামে যারা একই কাজে আছে। এটা শুধু যে আমাদের দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা না, এটা ক্ষতিগ্রস্ত করছে পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বন ইমিশন করার মধ্য দিয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়াচ্ছে। ফলে এটা গ্লোবাল থ্রেট। এটা সেই জন্যেই ভয়েস গ্লোবালি রেইজ করতে হবে। আমাদের কয়লাকে যে একচেটিয়া কারবারের মধ্য দিয়ে আমাদের কয়লার উপর তারা দখল জারি করবে, সেটাই শেষ কথা না আমাদের। সুতরাং আমাদের এনভায়রনমেন্ট, আমাদের ইকোলজি সেভ করার জন্যে আপনারা যে ফাইট করছেন সেই জন্য আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আপনাদের সাথে আছি, আমরাও এই ফাইটে আমাদের জনগণকে নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করব। ধন্যবাদ। Thank you, Johirul Bhai. He said that he thanks everyone joining this and fighting struggle, and he raised some issue that if this project is implemented, the sulfur will contaminate the land and their local area, and the water level will go down further. And this land is very fertile land, and it's produce special type of rice. It's called Katari Bhog, very special rice in Bangladesh. So this fight is not only our struggle, not the people of Bangladesh, it's a global struggle. We need to save our planet, and we need to save our people, and we need to fight against the corporate plunderer. Thanks, Johir Bhai. Now I would like to request, I can see that some people, Shefali Begum, they can introduce, you can introduce yourself actually. And I can see that Galaxy, the name is not here. You can introduce yourself. And the Parus Shah from Extinction Rebellion and the Enfield Socialist Party, she joined the meeting and expressed his solidarity, but at this moment he has left the meeting, but expressed his solidarity. If you would like to introduce yourself, Shefali and Galaxy, I can see the phone, Galaxy, please, and Nazma Kamali, please introduce yourself. Shefali, can you introduce yourself? I don't see Shefali anymore. Okay. Galaxy, I can see the phone. Galaxy Okay. is Kobir Bhai. Oh, Kobi Bhai, it's a Galaxy. Oh. সেটা কি ওটা আবার কিভাবে হলো? গ্যালাক্সি হলাম কি করে আমি? যাক, আপনি আপনার নাম বলাইতে পারেন নাই। Okay, now I'd like to request Bablu Khondokar. From Socialist Party, our comrade in UK. কোথায় তুমি বাবলু? বাবলু নেই, মাসরুর। ওকে, ঠিক আছে। ও এসেছিল। আপনি দেশে অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে আমাদের। ওকে, কন্টিনিউ। Mustafa Farooq, 11টা বাজে। I would like to request, okay, before Mustafa Farooq, I would like to request Ruino St. Prince, Communist Party, leader of the Communist Party of Bangladesh.
and leader of the National NCBD in Bangladesh. Prince Bhai. আমি আয়োজকদেরকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এ ধরনের আয়োজন করার জন্য, বিশেষ করে আমাদের ইউকে ব্রাঞ্চ খুবই অ্যাক্টিভ কমিটি, সুতরাং তারা এটা করেছেন। এবং আজকে বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদের বিদেশি বন্ধুরা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা আছেন এবং এই আন্দোলনের সাথে আমরা জানি যে তারা বরাবরই সম্পৃক্ত আছেন এবং এই আন্দোলনকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রেও তারা এক ধরনের সংগঠকের ভূমিকাও পালন করছেন। সুতরাং আমি প্রথমে আমার পক্ষ থেকে, আমাদের জাতীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এবং আমার পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি দু তিনটি কথা প্রসঙ্গক্রমে বলি, শেষ করি, কারণ রাত অনেক হচ্ছে আর নানা ব্যস্ততাও আমাদের মধ্যে আছে। আমার মনে হয় ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে এশিয়া এনার্জি, যার এখন জিসিএম নাম, তারা কি করছে। সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো যে একেবারে ঠিক বাংলা ভাষায় বললে একটা বাটপাড়ির উপরে তারা চলছে এবং এই বাটপাড়িটাই আমরা দেখছি লন্ডনের শেয়ার মার্কেটকে ঘিরেই তারা প্রধানত করছে। বাংলাদেশের বাস্তবতা এখানে আমাদের ফুলবাড়ির বন্ধু তিনি বলেছেন যে কোনো ট্রেস পাওয়া যায় না। ঢাকা শহরে একটা অফিস আছে, ট্রেস না থাকলেও কার্যক্রম আছে। কার্যক্রমটা কোনটা এটা আমরা জানি, ওই যে চীনা কোম্পানির সাথে তাদের চুক্তি, আপনারা এটা জানেন। জাস্ট প্রসঙ্গক্রমে ধরুন চীনা কোম্পানির সাথে চুক্তির বিষয়টা যখন সরকারকে জিজ্ঞেস করা হলো, সরকারও বিষয়টা অস্বীকার করলো এবং চীনা কোম্পানি কতগুলো মজা করে বলল যে শুধুমাত্র ফুলবাড়িতে বিদ্যুৎ উৎপাদন না, আরো 4টি প্রকল্প তাদের আছে এবং 6000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তারা উৎপাদন করবে। এক্ষেত্রে আমাদের যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সরকারি প্রতিষ্ঠান, আমরা জানি যে তাদেরকে জিজ্ঞেস করার পরে তারা বলল যে এই ধরনের কেউ করলে আমাদের কাছে তো বিদ্যুৎ বিক্রি করতে হবে, আমাদের কিনতে হবে, তো এই ধরনের কোনো চুক্তি হয়েছে আমরা জানি না এবং আমরা কাউকে অনুমতিও দেইনি। তার মানে বলা যায় সবটাই যে আমাদের কাছে বা আমার কাছেও মনে হয় যে শেয়ার বাজারকে ফুলিয়ে ফাফিয়ে দেখা, সেইখানে বিজনেস করার জন্য এটা আরেক ধরনের বাটপারি পদক্ষেপ। তবে আরেকটা বিষয় আছে, সে কথা সুযোগ থাকলে আমি পরে যাব, বা তবু এখনই বলে ফেলি যে বাংলাদেশকে ঘিরে বিভিন্ন দেশের যে অপতৎপরতা এবং বাংলাদেশ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রকল্প যে কাজগুলো, তার মধ্যে চীনও একটা অন্যতম। সুতরাং নানাভাবে তারা প্রচেষ্টা করবে এবং বাংলাদেশে যারা কমিশন এজেন্ট এবং দুর্বৃত্তরা আছে তারা তাদেরকে সহায়তা করবে, এটা আমরা জানি। তো যাই হোক, এটা চীনা কোম্পানির অবস্থাটা আমরা বললাম। এবার যদি আমরা আসি সরকারি ভার্সন এবং এশিয়া এনার্জি তার কার্যক্রম এবং অন্য জায়গাগুলো, আমরা গত বছরের কথা বলতে পারি, যদিও আমরা কোভিড এর মধ্যে ছিলাম, আমি প্রথম দিকের কথা বলছি, বিশেষ করে 2000 সালের প্রথম দিক বা 2019 সালের শেষ দিকে এটা নিয়ে যখন আলাপ আলোচনা হলো, আমাদের যিনি বিদ্যুৎ মন্ত্রী তিনি পরিষ্কার অন্ততপক্ষে জানালেন যে এশিয়া এনার্জির সাথে এখন আমাদের কোনো চুক্তি হয়নি, নতুন করে চুক্তি আর নাই। তা ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো নতুন চুক্তি নাই, কিছু নাই, তাহলে শেয়ার বাজারে কেন তারা এটা করছে, বলছে এটা তার অন্যায় করছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। এই কথাটাই অফিসিয়াল ভার্সন হিসেবে বলেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা সরকারের দিক থেকেও কোনো ব্যবস্থা দেখছি না। তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী এখন চান না এই ধরনের কয়লা প্রকল্প করবেন। এটার বাস্তবতা কি আমি সে আলোচনায় যাচ্ছি না। আমি বলতে চাইছি যে এই কথা বলার পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা শেয়ার বাজারে, শেয়ার মার্কেটে তাদের এই অবস্থান অব্যাহত রেখেছে। সুতরাং আমাদের সামনে তো আর কোনো পথ নেই। যদি আমি প্রথমে এই ভার্সনটুকু ধরে নেই, যে তাহলে হচ্ছে তারা যে বাটপাড়ির কাজটা করছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বত্র একটা সংগ্রামের জায়গা করতে হবে। তো এটা আপনারা বুঝবেন যে বাংলাদেশের বাস্তবতা একটা কোভিড পিরিয়ড, আমরা এর বাইরেও আমাদের জাতীয় কমিটির অন্যান্য ইস্যু আছে, হয়তো এখানে আমি সুযোগ নেই, শেষে এক দুই কথা হয়তো বলতে পারি, সেটা পরে আসছি, যে সেই জন্য হয়তো বা আর চোখের সামনে যেহেতু এ ধরনের ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, ফুলবাড়িতে তারা যে অন্যায় মামলা করেছে তার বিরুদ্ধে যখন মামলার তারিখ ওই জায়গাগুলোতে হয় এবং তারা একটু যখন আসতে চায়, এখানে আমার ফুলবাড়ির বন্ধু যেটা বললেন কোনো ক্রমেই পারবে না, ওটা আমরা নিশ্চিত হয়ে যতটুকু করার সেই জায়গাটা করি, কিন্তু এর বাইরে হয়তোবা এই ধরনের ভয়েসটা আমরা সামনে আনি না বা নানা কারণে আনা হয় না। আর আগস্ট মাস আসলে আমরা এত সবের মধ্যে যতটুকু পারি সেই কাজ আমরা করে চলেছি। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এই যে তারা অন্যায় অপতৎপরতা করে চলেছে এবং চীনা কোম্পানিকে, রাষ্ট্রীয় চীনা কোম্পানিকে সাথে নিয়ে তারা যে কোনো কিছু করার জন্য যে প্লটটা তৈরি করে রেখেছে, এর বিরুদ্ধে আমাদের আরো বেশি আন্দোলন আমাদের দেশেই সংগঠিত করা দরকার। তার জন্য বিশেষভাবে আমরা সরকারকে আবারও প্রেসার করব
এবং করতে পারি, আপনারাও বলতে পারি, আমরাও বলতে পারি যে তারা যে বলছে তাদের সাথে চুক্তি নেই, তারপরেও তারা কেন এটা করছে, সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হোক। আমাদের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি এখনো পূরণ করে তার মধ্যে এশিয়া এনার্জিকে বহিষ্কার, সেই কাজ করা হয়নি, সেটাকেও আমাদের কণ্ঠস্বচ্চার এবং নানামুখী জায়গায় আমরা কাজটা করতে পারি। এখানে আমাদের আনু মোহাম্মদ ভাই আছেন। আমরা নানা কারণে অনেকদিন কোভিড এবং নানা বিবেচনায় অনেক ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ রোল প্লে করতে পারছি না, কিন্তু আমার এখানে শুনে মনে হচ্ছিল যে আমরা আবারও পুনরায়, এগুলো পুরো আগে করেছি, আবারও আমরা একটা শ্বেতপত্র, এই যে তাদের যে কর্মকাণ্ডগুলো আমরা দেখছি যেটা অপকর্ম, সুতরাং এই অপকর্মের একটা শ্বেতপত্র আবার জাতির সামনে তুলে ধরার কাজটাও আমরা এই কাজগুলো করতে পারি। ধরুন এটুকুই আমি থামলাম এই এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ি এবং এটাকে নিয়ে আমি আর আলোচনা এদিকে করতে চাই না। শেষে আমি আরেকটা কথা খালি জানিয়ে বা বলতে চাই, দেখুন বাংলাদেশে নিশ্চয়ই এখানে যারা বিদেশে অবস্থানরত আমাদের দেশের বন্ধুরা আছেন তারা জানেন, তবু একটু জানাতে চাই যে আমাদের দেশে যে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে দেশটাকে যে একটা বড় সংকটের দিকে তুলে ধরা হচ্ছে, এইটা কিন্তু আজকে সরকারও অস্বীকার করতে পারছে না। তারাও বলছে যে আমরা কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প আর বেশি আগাবো না, কিন্তু তারা কার্যক্রম অব্যাহত রাখছে। এবং এক একটা প্রকল্প, মাদারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প শুনে রাখতে পারেন যে প্রায় 16,000 কোটি টাকা তারা বাড়িয়ে দিল, মানে খরচের পরিমাণ এ ধরনের করলো। আর বিদ্যুতের অবস্থা দেখলে কি দেখা যাবে, আমরা কোভিডের আগে দেখলাম আমাদের যতটুকু ক্যাপাসিটি আছে তার মাত্র 43% ব্যবহৃত হচ্ছে। কোভিড পিরিয়ডে কিন্তু আরো কমে গেছে। সরকার যে প্রজেকশন করেছে 2030 সাল পর্যন্ত আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের হিসাব বলছে, এটা সরকার হিসাব, আমার না, এবং ওই প্রতিষ্ঠানগুলো হিসাব, তারা বলছে তার মাত্র সর্বোচ্চ 58% ব্যবহার করা যাবে। তার মানে আবার কি, এই যে যেটা আমি একটু আগে যে তথ্য দিলাম 43% যে ব্যবহৃত হচ্ছে, ওই সময়ও আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ 9,000 কোটি টাকা জনগণের টাকা তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুতরাং এই যে অবারিত লুটপাট বিদ্যুতের নামে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নামে, শুধু কয়লা ভিত্তিক না অন্যান্য আরো বিষয় আছে, তার বিরুদ্ধেই আমাদের একটা জয়েন্ট সংগ্রামটাকেই আমাদের প্রধান তেল গ্যাস কমিটি আমরা করে চলেছি। কারণ আপনারা জানেন যে বিকল্প আমরা বিদ্যুতের পরিকল্পনাগুলো দিয়েছি। সুতরাং আমি মনে করি যে আমাদের এই যে টোটাল যে আন্দোলন, এই আন্দোলনের সাথে ফুলবাড়ির তাদের অপকর্ম, এইটাকে আমরা আরো সক্রিয় করব। এবং আপনারা যে লন্ডনে তাদের এজিএম কে সামনে রেখে যে ধরনের এক ধরনের কি বলবো যে তাদেরকে প্রতিহত করার যে সংগ্রাম করেন, এবং আমাদের বিদেশি বন্ধুরা সেখানে অবস্থান নিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করেন, সেটাও কিন্তু আমাদেরকে এই আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করে এবং আমাদেরকে আরো বেশি এই আন্দোলনকে সক্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে এবং নানামুখী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের কি বলে আরো ভূমিকা রাখতে অনুপ্রেরণা যোগায়। এই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আর কথা বাড়াই না, শেষে এটা একটু বলি, এটা প্রথমে আসলে আমার বলা উচিত ছিল, কিন্তু এটা আমার একটু ভুলও হয়েছে, যে আজকে আপনারা যখন সভা করছেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের এই আন্দোলনের আরেকজন অন্যতম আমি সৈনিকই বলবো, এবং যিনি ফুলবাড়িতে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয় সেই সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন আমাদের দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং জনগণের কাছে চেনা মানুষ এবং আপন মানুষ, যিনি ন্যায়ের পক্ষে কণ্ঠ সোচ্চার করেছিলেন এবং এই ফুলবাড়ি কয়লা খনির যে অপকর্ম তার বিরুদ্ধে ওই দিন তো উপস্থিত ছিলেন এবং বরাবরই কণ্ঠ সোচ্চার করেছিলেন সৈয়দ আবুল মকসুদ। তিনি আকস্মিকভাবেই গত পরশু মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এটা খুবই হঠাৎ, কারণ সেটা আমাদের কাছেও শকিং। গতকাল পর্যন্ত আমরা তাকে বিদায় দেওয়া পর্যন্ত ছিলাম। আমি সৈয়দ আবুল মকসুদ ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং আজকের সভায় আমার মনে হয় যে আমাদের মকসুদ ভাইকে স্মরণ করে এই কথা আমরা বলতে পারি যে তার উপস্থিতিতে যে ধ্বংসযজ্ঞ আমাদের যে সরকার করেছে, এখন হত্যাযজ্ঞ না থাকলেও মামলাযজ্ঞ আছে, এখন হত্যাযজ্ঞ না থাকলেও এইখানে যে কনস্পিরেসি সেটা অব্যাহত আছে, এখন হত্যাযজ্ঞ না থাকলেও বাংলাদেশের সাথে নানামুখী চুক্তির মধ্য দিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের অপচেষ্টা আছে। সুতরাং এটাকে অবশ্যই আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন বাংলাদেশে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াবো জনগণকে নিয়ে, আপনারা আমাদের বিদেশি বন্ধুদেরকে নিয়ে লন্ডনে তারা যাতে এ ধরনের অপকর্ম আর না করতে পারে সে ব্যাপারে আরো সোচ্চার ভূমিকা পালন করবেন, আমরা সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। একই সাথে আনু ভাই আছেন, আমরা নিশ্চয়ই এই সভার পর একটু কথা বলে নিতে পারি। আপনারা যখন ওইখানে এজিএম কে সামনে রেখে প্রোটেস্ট করবেন, একই সময় আমরা বাংলাদেশে যতটুকু পারি কোভিড পিরিয়ডে বিবেচনা করো আমরা একই সাথে কণ্ঠ সোচ্চার কিভাবে করতে পারি সেটি আমরা বিবেচনা করব। আমি আমাকে শোনার জন্য সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের জাতীয় কমিটি এবং আমার পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই। Thank you, Prince Bhai. He mainly pointed out that GCM is a fraud company.
They are making different contracts with the different companies, especially the power China. And actually, this is their main target to grab money from the London Stock Exchange, showing this they have agreement with the China. PDB, the Power Development Board, they don't actually know anything about this. And our energy minister said that they don't said that Bangladesh had no contract with the GCM, but even the conspiracy is going on, and he thank everyone to join this struggle and make this struggle further ahead. And he actually expressed one of our actually activists, one of our comrade, Mr. journalist, writer, who took part in the Fulbari struggle in 2006, died yesterday. We express our condolence, and we formally will express our condolence to the newspaper, and we take a resolution that we express our condolence to the sad demise of our comrade Abul Maqsood. Now we would like to shorten our meeting actually, so 1 hour gone. So now I would like to request Mustafa Farooq, leader of the Socialist Party, as well as the leader of the NCBD UK. He's been struggling with us all the long way. He's our one of the big inspiration to continue our struggle. I would like to request Mustafa Farooq to say something. Comrade President and all comrades, I would just like to remind you all that GCM is having their AGM today. They had this AGM this morning here in UK, in London. So they had their AGM with a very limited participant, and they in a kind of very closed door AGM, very unusual to avoid any scrutiny. Last year also they had their AGM virtually, and the year before, whenever they used to have their AGM in London, we used to go in person in front of the AGM, and with all the placards, we used to raise our voice. Yet today, from Fulbari, I would like to remind you all that from this virtual protest meeting, we had some participants from Bangladesh directly and from Fulbari as well. So I just want to express our thanks for all the comrades, those who joined in our protest meeting today. And I don't want to repeat all the things you guys already mentioned. I just want to express my support and solidarity. And I can reassure you all that we are trying to build up this movement all over the Europe. And we have comrades in France, Germany, and other cities in Europe. And we will chase this fraud company and what they're doing here in UK. In the name of the Fulbari project, they're launching their business, and it's not only a fraudulent business, it has got a threat against Bangladesh, this project on Bangladesh natural resource. So that's why we think it's a genuine democratic movement of the Bangladesh people, and we are participating, we're trying to organize, and I would like to thank all the comrades from Socialist Party and London Mining, Sam, Terry, everyone. They every year they do contribute to organize our protest, and I just like to thanks again everyone to participating today's protest meeting, and we will fight. We need your support, and I express my support and solidarity for this movement. Thank you very much. As Nazma Kamali, would you like to speak anything? Thank you, Mustafa Farooq. Nazma, I just want to say hi. I'm Nazma Kamali. I work alongside Akhtar Bai and Mustafa. It's just interesting just to listen in
and hopefully I'll join in the next one too. Thank you, Nazma. Anybody would like to speak, tell something? Nisa Bhai? Nisa Ahmed? Sorry, আমাকে কিছু বললেন? Would you like to tell something? আমি কিছু বলতে চাই না, জাস্ট দুটো কথা বলতে চাই। Okay, go on, please. জাস্ট দুটো কথা। একটা হলো যে in the last AGM of GCM in stock exchange, we had written a letter asking for investigation, and they said that they will investigate the company, but we have not followed it up. So I would suggest যে আপনারা এই জিনিসটা আমরা একটু follow up করি, because that is the only way সেখানে effectively এবং specifically আমরা pressure দিতে পারবো on the company. Because since stock exchange has said that as a listed company they will investigate them, তো এখন আমরা অভিযোগ করছি, কিন্তু if we cannot furnish any evidence এবং কাগজপত্র, তাহলে it will not get anywhere. এবং at the end of the day, stock exchange যদি বলে যে হ্যাঁ আমরা investigate করেছি and everything is fine, তাহলে the moral case আমরা লুজ করব। হ্যাঁ, কিন্তু যার জন্য কয়েক মাস হয়ে গেছে, এর মধ্যে কিন্তু আমরা কিছু হাজির করিনি এখনো, and it is important যে আমরা যেন এটা হাজির করি। এটা ঢাকাতে যারা আছে তাদের সাহায্য লাগবে, এখানে বিভিন্ন সোর্সের থ্রু দিয়ে আমরা এভিডেন্স গুলি দিতে পারবো, বিকজ উই হ্যাভ আস্কড দেম, আমরা জিজ্ঞেস করেছি। এবং এই জিনিসটা আমি মনে করি আর্জেন্টলি আমাদের করা উচিত, এবং এই জিনিসটা আপনার আগামী 2-3 থেকে 6 মাসে, স্পেশালি পোস্ট কোভিড সিচুয়েশনে, এইটা কেন এইটাই মাস্ট বি দ্য বেসিস ফুলবাড়ির আন্দোলনের ব্যাপারে ডাইরেক্ট যে হেল্পটা আমরা এখান থেকে করতে পারি। দ্বিতীয় যেটা, সেটা হচ্ছে এই কোম্পানির ব্যাপারে আমি অ্যাবসলিউটলি শিওর আমরা যদি ইনভেস্টিগেটিভ কোনো রিপোর্টারের সাথে যোগাযোগ করতে পারি, এবং লেফট আপনার ফ্র্যাটার্নিটির মধ্যে এই দেশে অনেকেই আছে যাদেরকে দিয়ে আমরা ইনভেস্টিগেট করাতে পারি এই কোম্পানির ব্যাপারে। কারণ বারবার আমরা মিটিং করছি, বারবার আমরা AGM এ গিয়ে আমরা প্রতিবাদ করছি, বারবার আমরা নতুন কিছু হাজির করতে পারছি না। হ্যাঁ, এদের সম্পর্কে আমরা বারবার বলছি ফ্রড এন্ড দিস এন্ড দ্যাট, কিন্তু আমাদের হাজির করতে হবে এই কোম্পানি সম্পর্কে। এই কোম্পানি শুধু বাংলাদেশে তো নেই, এরা অন্যখানে কি করছে, এট অল কিছু করছে কিনা। হ্যাঁ, এদের যদি কোণঠাসা করতে হয়, প্রেশার দিতে হয়, তাহলে আমি মনে করি এই দুইটা জিনিস অ্যাবসলিউটলি এসেনশিয়াল। না হলে ইনক্রিজিংলি আমরা রেলেভেন্স হারিয়ে ফেলবো এবং আমাদের যে মরাল অথরিটিটা এটা হারিয়ে ফেলবো। থ্যাংক ইউ। Thank you, Nisa Bhai. Actually, he raised the issue that we submitted a complaint to the London Stock Exchange and Financial Conduct Authority. They assured that they would investigate, but still we have not heard anything. So we need to continue follow up this case. We need to produce document to the authorities and take action further. Now we are at the end of the meeting. Anybody would like to say anything, or otherwise I will go to Professor Anu Muhammad. Professor, anybody would like to say anything? Sure. Yeah. Just one question. Asked the national leader Anu Muhammad and Rohindra Prince to give a brief picture of Bangladesh. Thank you. Okay. Now I would like to request Professor Anu Muhammad, is the professor of economics, Jahangirnagar University. He is the leader of this movement who took part in this struggle in 2006 in Fulbari, and he's our inspiration. He is the people's intellectuals, organic intellectuals, fighting ahead the people's issue, their economic emancipation, as well as climate and environment. Professor Anu Muhammad.
Thank you, Masroor. Thank you for organizing this meeting. First, I would like to thank Pete, Nazma Kamali, and Sam and others, friends from Socialist Party, Extinction Rebellion, and others. It is very important to have global solidarity and global. This is a global struggle, as my previous speakers said. This is local struggle, this is national struggle, as well as global struggle. And we need to build up global solidarity because all the frauds have their global alliance. Since frauds have global alliances, people should make global solidarity to fight them. And in Britain, in UK, the struggle in different forms, like mobilization, the resistance, the paperwork, investigation, and also legal works. This is all these things, I think, very important, very crucial for taking this movement ahead. So after thanking my foreign friends, I would like to speak something. ইতিমধ্যে প্রিন্স বলেছেন এবং বাংলাদেশ থেকে তারপরে জিতু একেবারে ফুলবাড়ির পরিস্থিতিটা জানিয়েছেন। আর এর বাইরে আমাদের নেতৃবৃন্দ জহির এবং অন্যান্যরা বলেছেন। তো যেটা নিসার ভাই বললেন যে নতুন আমাদের তো কিছু বলতে হবে, নতুন আসলে বলা মুশকিল, কারণ ঘটনাটা তো পুরানো। এশিয়া এনার্জি সে একই ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বছরের পর বছর, একই ফ্রড। এটা ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং ইজ আ ফ্রড কোম্পানি। এটার মধ্যে কোনো ভুল নাই। এবং নিসার ভাই যেটা বললেন যে অন্যান্য দেশে কি করছে এটা একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। আসলে এটা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি যে এই কোম্পানি কিন্তু আর কোথাও কিছু নাই। They don't have any branch or any subsidiary anywhere in the world. They have only full body. They have only selling full body to the global audience and shareholders. এবং full bodyটাও আসলে they don't have full body either because they don't have any legal contract. তার মানে তাদের আসলে they don't have anything, but they are making money in the name of like how can they do it? Because their power lies with the corrupt politicians within the ruling party. Their power lies with different lobbyist group in UK and many other places, and also the business profit groups from China and other places. They have their global alliances, all these frauds. তো সেই কারণে আমাদের পক্ষে নতুন কিছু তো বলা আসলে মুশকিল। আমাদের স্ট্রাগলটাই নতুন ভাবে দাঁড় করানো এবং অগ্রসর করে নেওয়া, সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তাদের পৃথিবীতে আর কোথাও কিছু নাই, একবারই দেখিয়েই কিন্তু তারা শেয়ার বাজারে ব্যবসা করছে এবং সেটা কমপ্লিটলি ইলিগাল। এইটা হচ্ছে যে ইউকেতে এটা কি করে তারা পাচ্ছে, ইউকের লিগাল সিস্টেমটা কি করে এটাকে অ্যালাউ করছে, যেখানে তাদের কোনো লিগাল সিস্টেম নাই, লিগাল কোনো কন্ট্রাক্ট নাই। এটা তারা করতে পারছে কিভাবে? এইটা আমার মনে হয় যে ইউকে কমিটি, আমাদের যারা ফরেন ফ্রেন্ডস আছে, তারা আরো বেশি ইনভেস্টিগেট করতে পারে যে লিগাল জায়গাটা কোথায় তাদেরকে পাওয়া যায়। কারণ এটা হচ্ছে একটা ফুলবাড়ি মুভমেন্ট হ্যাজ বিকাম এ সোর্স অফ ইন্সপিরেশন এবং পিপল স্ট্রাগল showed that it is possible to resist all these global frauds. এখানে এদের পিছনে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ছিল। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক was forced to get out from this project. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইনডাইরেক্টলি ডাইরেক্টলি নানানভাবে এটাকে সাপোর্ট করতে চায়। আমাদের পজিশনটা ন্যাশনাল কমিটির মুভমেন্ট এই ফুলবাড়ি থেকে শুরু করে গত 14 বছরে 15 বছরে যে জায়গাটা এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছি যে উই ডোন্ট নিড এনি কোল মাইনিং অর কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, আমাদের লাগবে না। আমাদের একটা লাস্ট গ্লোবাল সলিডারিটি মিটিং এ আমাদের স্লোগানই ছিল যে নো কোল নো নিউক্লিয়ার, সেভ হিউম্যানিটি সেভ নেচার। মানে আমাদের দরকার নেই বাংলাদেশ, উই ডোন্ট নিড। আমাদের বাংলাদেশে উই কেম আউট উইথ অল্টারনেটিভ মাস্টার প্ল্যান ফর পাওয়ার এন্ড জেন এনার্জি। এখানে আমরা দেখিয়েছি যে উই ডোন্ট নিড কোল, উই ডোন্ট নিড নিউক্লিয়ার, উই হ্যাভ আদার মাচ বেটার অল্টারনেটিভ, যেখানে আমরা এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি পথে আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই ফর অল নিশ্চিত করতে পারি এবং দ্যাট উইল বি মাচ চিপার অ্যান্ড দ্যাট উইল বি সেফার। এইটা পসিবল এবং সেটা আমরা অল্টারনেটিভ মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে করেছি। এবং এটার একটা সবচেয়ে গুরুত্ব হচ্ছে যে এই অল্টারনেটিভ মাস্টার প্ল্যানটা এটা নিছক কিছু এক্সপার্টদের কন্ট্রিবিউশন না, এটা হচ্ছে একটা পিপলস মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছে। যে পিপলস এর মুভমেন্টের মধ্যে থেকে
শুধু রেজিস্ট্যান্স না, একটা অল্টারনেটিভ মাস্টার প্ল্যানও আমরা হাজির করেছি, কিন্তু সরকার ইজ নট অ্যাট অল ইন্টারেস্টেড টু কনসিডার এনিথিং অ্যাবাউট দ্যাট, বিকজ তারা পরিচালিত হচ্ছে বাই দ্য লবিস্ট, কোল লবিস্ট, নিউক্লিয়ার লবিস্ট। তাদের ইন্টারেস্ট রক্ষার জন্য তারা ইন্ডিয়াকে তাদের খুশি করতে হবে, সেজন্য রামপাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, তাদের চায়নাকে খুশি রাখতে হবে সেজন্য পায়রা কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং বাঁশখালী পাওয়ার প্ল্যান্ট, তাদের জাপানকে খুশি রাখতে হবে সেজন্য মাতারবাড়ি পাওয়ার প্ল্যান্ট, তাদের রাশিয়াকে খুশি রাখতে হবে সেজন্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, এবং ইউএস কে খুশি রাখতে হবে সেই জন্য গ্যাস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নানা রকম প্রজেক্ট। এইটা যে সরকারের লেজিটিমেসি নাই, তার জন্য এই ধরনের সাপোর্ট গুলো দরকার। এবং দেশের মধ্যে তাদের যে সাবকন্ট্রাক্ট, যে বিভিন্ন বিজনেস গ্রুপ, সেই বিজনেস গ্রুপ এবং এই ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট, এইটুকু মিলে সরকার নিজেকে টিকে থাকতে চায়। এবং সেই টিকে থাকার কস্ট হচ্ছে খুব হাই। কস্ট হচ্ছে যে এমন সব প্রজেক্ট নিচ্ছে, যে সমস্ত প্রজেক্টে বাংলাদেশ একটা মহা দুর্যোগের দিকে খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারা চিন্তা করেন, কোস্টাল এরিয়াতে একের পর এক কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, এবং এখন মিডিয়াতে আস্তে আস্তে আপনারা ক্যালকুলেট দেখবেন, প্রথম আলো থেকে তারপরে কালের কণ্ঠ কদিন আগে, দেশ রূপান্তর, এই সমস্ত জায়গায় একটু একটু করে রিপোর্ট কেউ প্রকাশ করছে যে উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণবঙ্গে এই সমস্ত কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে, উত্তরবঙ্গে কোল মাইনিংটা বন্ধ করে। তার মানে এগুলি নিয়ে তারা একটা পুশ করার চেষ্টা করছে। যখনই কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের দিকে সরকার যাচ্ছে, তখন উত্তরবঙ্গের কোল মাইনিং এর দিকে তারা ওদিকে নজর দেওয়া বা ওদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। এবং এমন সব দেশের কোম্পানি, যেসব দেশ কোল মাইনিং, কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে তারা আস্তে আস্তে শিফট করছে রিনিউয়েবল এনার্জি। এবং আমাদের অল্টারনেটিভ মাস্টার প্ল্যান আমরা পরিষ্কার দেখিয়েছি যে আমাদের সমুদ্রে এবং স্থলভাগে যে গ্যাস রিসোর্সেস আছে, সেটা যদি আমাদের ওনারশিপ থাকে, যেটা পিট বলেছেন যে ন্যাশনালাইজেশন অফ এনার্জি রিসোর্সেস, ন্যাশনাল সভরেনিটি ওভার ন্যাচারাল রিসোর্সেস, এটা যদি আমরা উই ক্যান এনশিওর দ্যাট, তাহলে সেই গ্যাস রিসোর্সেস এবং তার সাথে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি, এই দুটো কম্বিনেশনে আমরা 2041 পর্যন্ত এক্সারসাইজ করেছি, যেটা খুবই সম্ভব যে একটা খুবই ফিজিবল, এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি এবং ইকোনমিক একটা সিস্টেম আমরা পাওয়ার জেনারেশন, এবং সেটার এক্সপার্টিজ আমাদের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব। আপনারা চিন্তা করেন যে সরকার এক বছরে ওভার ক্যাপাসিটি, মানে আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা দরকার হয় নাই, কিন্তু কোম্পানিকে পয়সা দিতে হয়েছে, সেই জন্য তাদেরকে দিতে হয়েছে 9,000 কোটি টাকা বাড়তি পয়সা। এই পয়সাটা তো আমাদের পকেট থেকেই গেছে। এই 9,000 কোটি টাকা আপনি যদি তার 10 ভাগের 1 ভাগ ধরেন, তাহলে হলো 900 কোটি টাকা। 900 কোটি টাকাও দরকার নাই আমাদের দেশে একটা এক্সপার্ট এবং একটা ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য। আপনি যদি খুবই এক্সপেন্সিভ ফরেন এক্সপার্টদের বাংলাদেশে নিয়ে এসে ট্রেনিং দেওয়া হয়, বাংলাদেশের লোকজনদের যদি ফরেন পাঠানো হয়, বিদেশে পাঠানো হয় তাদের এক্সপার্টিস তৈরি করার জন্য, রিনিউয়েবল এনার্জি এবং গ্যাস এক্সপ্লোরেশনের জন্য হিউজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা সম্ভব। 9,000 কোটি টাকার 10 ভাগের 1 ভাগও লাগবে না। অথচ বছরের পর বছর তারা কয়েক বছরে প্রায় 60,000 কোটি টাকা এই গ্রুপগুলিকে দিয়েছে। আমরা বুঝতে পারি যে সরকারের মধ্যে যারা আছে তাদের একটা বড় কমিশন এসছে এখানে, এবং সেই বিকজ গভর্নমেন্ট ইজ বিহেভিং লাইক এ কমিশন এজেন্ট, তার ফলে তারা তাদের ইন্টারেস্টটা সার্ভ করার জন্য সেই সাহসে এশিয়া এনার্জি, গ্লোবাল কোল ম্যানেজমেন্ট নানান নাম দিয়ে তৎপরতা যাচ্ছে। তাদের সাহস নাই। ঢাকা শহরে কিন্তু তাদের অফিস গেলে খুঁজে পাওয়া যায়, আপনি ফোন করলেও তাদের পাবেন। তাদের অফিসে যাওয়া তাদের সেই সাহসই নাই, কারণ সেই অবস্থায় তাদের নেই। কিন্তু তারা মিনিস্ট্রিতে উপস্থিত আছে। মিনিস্ট্রি বিকামস একটা প্লেইং গেম, একটা প্লেইং ফিল্ড ফর মাল্টিন্যাশনালস এন্ড ফ্রড কোম্পানিজ, এটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার ফলে ওইখানে গিয়ে বসে বসে তারা একটা নেগোসিয়েশন করে, নানা রকম ডিলিং করে, আন্ডার হ্যান্ড ডিলিং করে, কমিশন দেয়। রেডিসন হোটেলে বসে পাওয়ার চায়নার সাথে তারা কন্ট্রাক্ট করে, যেটা প্রিন্স বললেন, পাওয়ার চায়নার সাথে যে চুক্তি হলো, এটা রেডিসন হোটেল, সবচেয়ে দামি হোটেল বাংলাদেশ, সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ, সেখানে হইলো এবং পত্রিকায় আসলো, এবং সরকার তারা বলছে যে না, এটা তো বৈধ না, করতে পারে না। কিন্তু যেন সরকারের কোনো ক্ষমতাই নাই, হাতে ক্ষমতা নাই, তাদের আইনের কোনো ক্ষমতা নাই, কোনো জায়গায় ক্ষমতা নেই। এমনিতে কেউ কিছু শব্দ করলে ধরে ফেলে মেরে দিচ্ছে, অথচ এরকম বাংলাদেশের সম্পদ দেখি এরকম ফ্রডগিরি হচ্ছে, সরকারের কোনো তৎপরতা নেই। তো বোঝাই যায় যে সরকারের মধ্যে তাদের একটা শক্ত সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে, এবং সেইটা সাহসে এশিয়া এনার্জি যে একটা ফলস কেস করে ফুলবাড়ি এলাকায় একটা ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।
ত্রাস সৃষ্টি করা, ভয় ভীতি দেখানো, অর্গানাইজারদের বিভিন্ন রকম ভাবে হয়রানি করা, তারপরে নানা রকম ভাবে কিছু কিছু ফ্রড টাইপের লোকজন আছে যাদের দিয়ে অনলাইন ইংলিশ ম্যাগাজিন, ইংলিশ পত্রিকা বের করে, সেখানে আবার নিউজ দেয়, সেই নিউজটা আবার শেয়ার বাজারে বিক্রি করে, এই সমস্ত জিনিসগুলো করে। এবং বাংলাদেশের পত্র পত্রিকার মধ্যেও তাদের কিছু লোকজন আছে যাদেরকে এই শেয়ার মার্কেটের পয়সা দিয়ে এদেরকে কেনে, সাংবাদিক কেনে, মন্ত্রী কেনে, এমপি কেনে, এই সমস্ত কিনে তারা তাদের কার্যক্রম চায়। কিন্তু জিতু যেটা বলেছেন এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, যে ফুলবাড়ি সহ আশেপাশের অঞ্চলে তাদের পা ফেলার কোনো ক্ষমতা নেই। এতদিন পরেও সেই রেজিস্ট্যান্স এবং সেই মুভমেন্টটা, সেই যে শক্তিশালী যে একটা নৈতিক অবস্থান, সেটা খুবই শক্তিশালী ভাবে আছে। তো আজকে আমাদের যেটা একটা তো হচ্ছে দেশের মধ্যে এটা রেজিস্ট্যান্স, তো এটা এই পুরো অঞ্চলের মধ্যে এবং দেশের মধ্যেই বক্তব্য এবং আন্দোলনটা এটা শক্তিশালী করতেই হবে। সেটার মধ্যে একটা বড় জায়গা হচ্ছে যে কোল মাইনিং এবং কোল কে কেন্দ্র করে যে লবিং, সেটার বিরুদ্ধে আমাদের যে কোনো কয়লার দরকারই নাই, এবং কয়লার চাইতে আমাদের ফুলবাড়ি অঞ্চলের উত্তরবঙ্গের পানি ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট, ওয়াটার ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন কোল। আমাদের 3 ক্রপ যে ফিল্ড, প্যাডি ফিল্ড, সেটা মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন কোল। আমাদের যে ওই অঞ্চলের যে জনবসতি, মিলিয়ন্স অফ পিপল এখানে বাস করে, দে আর মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন কোল। এবং কর্পোরেট প্রফিট ইজ নট অ্যাট অল, দিস ক্যানট বি at all acceptable over against at the cost of people's rights, water resources, and our food security, energy security. সেই কারণে এটা ইন জেনারেল একটা ইন্টেলেকচুয়াল এবং একটা পলিটিক্যাল ইডিওলজিক্যাল পজিশন নিয়ে এটার একটা চৈতন্য তৈরি করা, একটা মানুষের মধ্যে কনসাসনেস, সেটা তো একটা অব্যাহত গতিতে চলবে। পাশাপাশি লিগ্যাল ফাইট যেটা হচ্ছে, আমাদের লিগ্যাল কোর্টে কেস হচ্ছে এবং সেখানে ফুলবাড়ির এই যে তাদেরকে অনেক ঝামেলা করে অ্যাটেন্ড করতে হচ্ছে, কিন্তু সেটাও একটা স্ট্রাগলের অংশ। পাশাপাশি ইউকেতে আপনারা যেটা করছেন, ইউকেতে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইউকেতে ওদের ঘাঁটিটা হচ্ছে এখন ইউকেতে যেহেতু ঘাঁটি, ওই ঘাঁটিতে বমবার্ড করাটাই হচ্ছে এখন মাছ মরির পর। এইখানে যে সলিডারিটি আপনারা এটা এক্সটেনশন করা, প্রবাসী বাংলাদেশের মধ্যে জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়া, এবং অন্যান্য যে সমস্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি, এক্সটেনশন রেবেলিয়ন, তাদের সাথে আরো ক্লোজ কন্ট্যাক্ট এবং রিলেশন করা, আর লিগ্যাল রাস্তা বের করা। ব্রিটিশ সরকার, ব্রিটিশ ইনস্টিটিউশনস, ব্রিটিশ লিগ্যাল সিস্টেম, সেটার মধ্যে আমি ধারণা করি, আপনারা ইনভেস্টিগেট করলে নিশ্চয়ই পাবেন, আমি ধারণা করি নিশ্চয়ই ওখানে স্কোপ আছে, যার মধ্যে দিয়ে এরকম একটা ফ্রড কোম্পানিকে তাদের শুধুমাত্র এখানে ডিলিস্টিং করা তো আমাদের একটা দাবি, ওইখানে যাতে ডিলিস্টিং হয়, ডিলিস্টিং করার সাথে সাথে তাদের বিরুদ্ধে ট্রায়ালেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যে তারা এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের ফ্রড অ্যাক্টিভিটি চালাচ্ছে, শেয়ার হোল্ডারদের ঠকাচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটা বড় ধরনের বিপদ ফেলে আনছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে একটা লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া, এবং সেটা বাংলাদেশ সরকারের কাছে তো আমাদের দাবি সবসময় থাকে, এশিয়া এনার্জিকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করতে হবে এবং তাদেরকে বিচারের আওতায় আনতে হবে, এবং তারা একদিন যে টাকাটা বানাইলো শেয়ার বাজারে, সেই টাকাটা তাদের কাছ থেকে জরিমানা হিসেবে আদায় করে সেটা আমাদের ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে লাগবে। এই দাবিটা একটা অফেন্সিভ দাবি হিসেবে এটা ইউকেতে এবং বাংলাদেশে আমাদের সাইমালটেনিয়াসলি চালাইতে হবে। তা আমি আশা করি যে ইউকে কমিটি, ইউরোপিয়ান অন্যান্য জায়গায় যে সব চ্যাপ্টার আছে এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশন যেগুলো আছে, মানে জাতীয় কমিটির বাইরেও যে সমস্ত অর্গানাইজেশন, দেশি, বাংলাদেশের এবং অন্যান্য দেশের ফ্রেন্ডদের যে সমস্ত অর্গানাইজেশন আছে, সেগুলি সম্মিলিতভাবে এই সলিডারিটি এবং অন্যান্য যে সমস্ত স্টেপস, সেগুলো সামনে নিতে পারবে। আর নিসার ভাই যেটা বলছেন যে ইনভেস্টিগেশন, সেই ইনভেস্টিগেশনটা এরকম একটা কোনো পত্রিকা, এবং সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোনো মিডিয়ার মাধ্যমে যদি একটা এই তথ্যগুলো কিন্তু আছে, ইউকে কমিটির কাছে আছে, তারপর ইউকে কমিটি থেকে বিভিন্ন জায়গায় জমা দেওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে আছে, অনেক জায়গায় কিন্তু এই পুরো এশিয়া এনার্জির অতীত, বর্তমান এবং তাদের তৎপরতার ইনভেস্টিগেশন আছে। তো সেগুলোকে মিডিয়ার মধ্যে নিয়ে আসার একটা চেষ্টা করতে, যে কোনো মিডিয়া যদি এরকম হয় যে এশিয়া এনার্জি একটা ফ্রড কোম্পানি, সিম্বল অফ ফ্রডিজম, এইরকম একটা যদি ভালো একটা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট করানো যায়, এটা আপনারা একটা মিডিয়ার মাধ্যমে একটা চেষ্টা করতে পারেন, যেটাকে আবার লিগ্যাল কেসের মধ্যে, লিগ্যাল সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য কিছু উদ্যোগ আপনারা নিয়েছেন আমি জানি, তো সেটাকে আরো শক্তিশালী ভাবে উপস্থিত করা।
এই প্রত্যাশা রাখি এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আর আমরা আজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আমাদের যে বন্ধু যে সৈয়দ আবুল মকসুদ, তিনি ফুলবাড়িতে 2006 সালে ছিলেন। 2006 সালে যখন সেই গণঅভ্যুত্থান হয়, সেই সময় তিনি সেই সাদা পোশাক পরেছিলেন এবং তার সাদা পোশাক পরার পেছনের কারণটা আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদে তিনি শার্ট প্যান্ট পরা ছেড়ে সাদা পোশাক ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই সাদা পোশাক তিনি ছাড়বেন। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনও বন্ধ হয়নি, সাদা পোশাকও তিনি ছাড়তে পারেননি এবং তিনি মারা গেলেন করোনার টিকা নিয়েছিলেন, নেওয়ার পরে তারপরে জ্বর হলো, জ্বর হয়ে জ্বরটা একটু বেড়ে গেল, তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক ধরেছিলেন, তারপরে তিনি মারা গেলেন। এটা আমরা ঠিক খুবই এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে পরিষ্কার না, কারণ উনি অত বেশি অসুস্থ ছিলেন। কি কারণে এভাবে মারা গেলেন সেটা আমাদের জন্য একটা প্রশ্ন। এবং করোনার টিকা, তারপরে জ্বর, এগুলো মিলে এটা আমরা চাই যে এটা নিয়ে আরো ইনভেস্টিগেশন হোক। আজকের সভা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমি মনে করি যে নিশ্চয়ই সবাই এটা একমত হবেন যে তার এই মৃত্যুতে আমরা তার শোক প্রস্তাব জানাই, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং তিনি যে শুধু ফুলবাড়ি না, ফুলবাড়ির পরেও বিভিন্ন সময় জাতীয় কমিটির কর্মসূচিতে তিনি খুব অ্যাক্টিভ ছিলেন। তো তার প্রতিও সম্মান জানাবো আমরা। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, Professor Anu Muhammad. Thank you everyone for joining this meeting and for your valuable time. I think that we are near to end this meeting. I would like to request President Dr. Mokhlisur Rahman to sum up and close this meeting. Thank you, Masroor. This is a very useful, very important and wonderful meeting today. We are against GCM all the time. We have shown it over the years, and still in coronavirus time, we have shown earlier near the middle of last year and again this year, because we cannot go out, so we are doing the virtual meeting. This is our pride, that people of Bangladesh knows how to achieve their right. Fulbari is an example of this, and if you know the side effect, long-term destructive effect of coal mining in the local area, in the river system, and near the Sundarban Bay of Bengal, you will be horrified, really horrified. In no way we can allow to proceed this program. You are all trying your best in the country to stop it. We are also trying our best in Europe. We are trying to include other countries and other European countries, American and Canadian countries, so that we can all raise voice at the same time and same voice. Now the problem is Bangladesh government. They are keeping themselves in a very difficult position for the people to understand. They are saying we don't have any contract, and again they don't take any action. Anyway, this is the way of life, and we have to keep, only thing we can do, we'll keep our pressure in London to trying to delist the company, and also in Bangladesh, so that government cannot allow the company to work and start open field mining. So my thanks to all the people who have joined from different organizations, Mr. Pet, Prince, Anu Bhai, Sam, Sanjit Prasad Gupta, because these are the people and other people, Jinnah Bhai, Kabir Bhai, Johul Islam Bhai, এরা সবসময় আমাদের সাথে থাকেন এবং আসেন, এবং আশা করি they will be with us in future as well. I pray and wish that we will be successful in our goal,
again, thank you very much to attend this meeting and make it successful. Bye. Yeah. This is the end of the meeting. Yeah, and thank you. Yeah. This is the end of the ওকে, meeting. ভালো থাকবেন সবাই, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে। Pete, I will contact you. I will call you জি জি tomorrow. শিওর। প্রিন্স, তুমি ভালো আছো? জি 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 ভালো আছি, একটু ব্যস্ততায় বলে কথা হচ্ছে না। আর মাকসুদ ভাইয়ের মৃত্যুটা তো বুঝতে পারছেন। মাকসুদ ভাইয়ের মৃত্যুটা, মাকসুদ ভাইয়ের জি, জি। ঘটনাটা আমি একটু বেশি জানি, কারণ আমার ক্লোজ আত্মীয়, আমার যে ভগ্নিপতি, তার খুব